ইংরাজি 2025 সেমিস্টার 2 এ তোমাদের কবিতা থেকে আজকে আমি 6 মার্ক সাজেশন দিচ্ছি। কয়েকদিন আগে একটি ভিডিওতে আমি তোমাদের একটি কবিতার সাজেশন অলরেডি দিয়ে দিয়েছি। আজকে আমি আলোচনা করব যে তোমাদের আরেকটি কবিতা রয়েছে, সেটা হচ্ছে কি অ্যান্ড স্টিল আই রাইজ। এখান থেকে 6 মার্কের কোশ্চেন। দেখো, তোমরা জানো যে তোমাদের কবিতার থেকে কিন্তু শুধুমাত্র এবারে 6 মার্কের কোশ্চেন থাকবে। দেখো, 1 নম্বর কোশ্চেন দেখো, রাইট এ নোট অন দ্য ইউজ অফ সিম্বলিজম ইন দ্য পোয়েম স্টিল আই রাইজ। অ্যান্সার দেখো, symbols around in the poem Still I Rise. The ones used in the poem are fascinating and evocative. There are symbols of dust and air. They symbolize the speaker's ability to pick herself up. There are symbols of suns, moon, and the tides. All of them rise. Like them, the speaker will also rise. Like the sun, the moon, and the tides, she will rise and stand against the oppression. Anglo uses the symbols of wells and gold mines and diamonds to highlight the worth of her physical self as well as her mental strength. They are symbols of wealth, confidence, inner strength, and power. The Black Ocean symbolizes her power that cannot be controlled by her oppression. The symbols used in the poem reinforce the theme of resilience. They enhance the poem's suggestive power. দেখো, 1 নম্বর প্রশ্নের আমরা উত্তর কিন্তু অলরেডি পেয়ে গেলাম। এবার চলে আসবো 2 নম্বর কোশ্চেন। দেখো, ডাজ মাই স্যানিনেস আপসেট ইউ? Who asks this question to whom? Whom does the speaker's sadness upset? Why does the speaker's sadness upset? উত্তর দেখো, the speaker of the poem asks this question to her oppressors who are addressed as you in the poem. দ্বিতীয় পার্ট দেখো, the speaker's sadness upset her oppressors, the powerful white Americans. থার্ড পয়েন্ট দেখো, the speaker is a confident, proud, and successful woman. She walks like an whale baron who has whales pumping in her room. Instead of bowing her head in shame, she stands tall in proud defiance of the society. Such arrogant self-confidence of the speaker is unwanted to her white oppressors, so her sadness upset them and bests them in gloom. এবার 3 নম্বর কোশ্চেন দেখো, অ্যানালাইজ দ্য ভেরিয়াস ইমেজেস অ্যাজ ফাউন্ড ইন স্টিল আই রাইজ। অ্যান্সার দেখো, দ্য পোয়েম স্টিল আই রাইজ ইজ ফুল অফ ভিভিড অ্যান্ড ক্যাপটিভিটি ইমেজেস। Throughout the poem, Anglo employs several natural images such as dust, suns, moons, and the tides to support the central theme of rising against oppression and justice. In the opening stanza, the striking image of dust helps the speaker to make her point that she will rise. Through this image, the speaker asserts her resilience and determination to overcome obstacles. She wants to say her perseverance is as abiding as dust. Other powerful images are that of suns, moons, and the tides. Anglo uses theme to symbolize the certainty of her continued rise beyond the reach of oppressions. Lines like, "You may shoot me with your words, and you may cut me with your eyes," speak of oppression and violence,
but the image of air indicates the firm promise of survival and rising. তো দেখো 3 নম্বর প্রশ্নের উত্তর আমরা অলরেডি পেয়ে গেলাম। এবার আসবো 4 নম্বর প্রশ্ন। দেখো, ডিড ইউ ওয়ান্ট টু সি মি ব্রোকেন? হু আস্ক দিস কোশ্চেন অ্যান্ড টু হুম? হু ইজ the speaker is addressing in the question? Why does the speaker ask this question? Answer: in the poem Still I Rise, the speaker asks this question to her oppressors addressed as you. Second point দেখো, the word you refers to the white oppressive colonials who treat the Africans Americans as slaves. The speaker asked this question to her oppressors who had tried to sleep her oppressed. She asked them if they want to see her broken, oppressed, depressed, with bowed head and lowered eyes. The question the black woman asks here serves a twofold purpose of awareness and refusal. The speaker knows well how the society expects her to act. At the same time, her rhetorical question implies that she refuses to accept their corrupt, discriminatory practice. এবার চলে আসবো 5 নম্বর কোশ্চেন। দেখো, হোয়াট আর দ্য ইনহেরিটেড গিফটস দ্যাট দ্য পোয়েট মেনশন ইন হার পোয়েম স্টিল আই রাইস? অ্যান্সার দেখো, ইন দ্য পোয়েম স্টিল আই রাইস, Maya Angelou mentioned the phrase I rise multiple times. She tried to signify the single theme or rising against all odds through these expressions. She did not forget to mention the tough struggle that her ancestors fought their lifetime. To see their courage and unbeatable spirit, the poet learned a lot about the value of freedom. She learned how important it was to have self-worth and confidence in a society which wants to demean her. She knows that she has to be strong and focused in her goals always to be unaffected in constant societal oppressions. She wanted to mention her ancestors' spirit, experience, and strength with which they fought the same battle till death. She did not forget to mention their credit in shaping her character as a strong and self-sufficient woman. With time, she learned how to fight with the shortcomings, oppressions, obstacles the society threw to her for being a black woman. She inherited the spirit, strength, and positive attitude to grow despite negativity from her ancestors. She showed gratitude in a way towards them by reflecting her positive character as a result of their teachings. তো চলো এবার 6 নম্বর কোশ্চেন দেখি। হোয়াই ডিড মায়া অ্যাংলো রিপিট দ্য ফ্রেজ আই রাইস ইন পোয়েম স্টিল আই রাইস? দেখো অ্যান্সার দেখো, ইন পোয়েম স্টিল আই রাইস দ্য পোয়েট মায়া অ্যাংলো রিপিটেড দ্য ভার্স আই রাইস টু শো হার রেসিডেন্টস ফর responding against operation of society with full confidence and dignity. If a reader closely look at the repetition of the verse I rise, he will understand that rising above all is the main theme of it. This single verse conveys the message of victory over societal oppressions, of hope and win over all odds one faces. The poet describes about the contemporary oppression of African Americans community. She encourages all readers of this community to rise by making oneself valuable against all obstacles. By uttering the verse, I rise in very stanza, they will get inner strength and sense of hope to show their courage. It has been explained clearly that one has to ignore hateful vision.
harsh words and battered to rise. As we reach at the end of the poem, we see she explained about rising more strongly, that no hateful events or past memories can break her down from her present attitude. The attitude of the poem encourages all readers towards positivity, as it shows how the poem struggled to prove her self-worth in face of negativity. The poet has stressed on up holding one's own value and not to act how the society expects to be. তো দেখো, এখান থেকে শুধুমাত্র তোমাদের ৬টি কোশ্চেন রয়েছে 6 মার্কের। এই ৬টির মধ্য থেকেই তোমরা কিন্তু একটি কমন পেতে চলেছো এবারে। তো দেখো, আগের ভিডিওটি যারা এখনও দেখোনি অবশ্যই ভিডিওটি দেখবে, কারণ ওখানে আমি তোমাদের অলরেডি 6 মার্কের সাজেশন, আমি কিন্তু ইম্পর্টেন্ট সাজেশন তোমাদের কিন্তু অলরেডি শেয়ার করেছি। আর এখনও পর্যন্ত যারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো না, অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবে। লাইক কমেন্ট তো অবশ্যই করতেই হবে, কারণ তোমাদের লাইক কমেন্ট এবং শেয়ারই আমার পরবর্তী ভিডিওর আশ্বাস